Welcome to the channel Learn with Danish. Subscribe and hit the bell icon. Hello all. In the previous video we talked about how South Africa was occupied by the British colonists and how the apartheid system prevailed in South Africa. In this video we would be directly going into the story that is written by Nadine Gordimer, that is AMNESTY. So let us start the story. So this story titled as AMNESTY, there is a narrator, and the narrator narrates a story in the first person narrative. And we are introduced at first to a countryside landscape. And we come to know that it's been almost 9 years since the narrator's lover has left her. And the story begins by informing about his homecoming. അപ്പം ഒരു സ്ത്രീയാണ് നറേറ്ററായിട്ട് ഈ കഥയിൽ ഉള്ളത്. ആ സ്ത്രീയുടെ ലവർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് her husband but her lover, that is out from that country landscape for almost 9 years. 9 വർഷത്തോളം എന്താണ് വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Right. So she mentions her relationship with her lover in very few words at the start. There is no much description. വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നറേറ്റർ then states her pathetic condition and talks about her family, how they struggle for a living. As you all know, she lives in South Africa, and South Africa is a land that was dominated by the British. Very recently they gained independence, and we see that the apartheid laws was strict and stringent as compared to other laws as such. And the narrator states her pathetic condition. She used to earn her living by farming and all. We'll see to that in the later slides. She had a good knowledge about her man's struggle in detail, and there was an ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ബിലീഫ് ടു വാട്ട് എവർ ഹി സേസ് ടു ഹർ. അപ്പം അവളെന്താണ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാമുകൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതെന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സോ ഷീ നെവർ ക്വസ്റ്റ്യൻഡ് വാട്ട് എവർ ഹർ ലവർ വാസ് ഡൂയിങ് ആസ് സച്ച്. So we learned that the narrator's lover represented a position in the trade union in the construction company that he worked. അപ്പം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ലവർ, അതായത് പെണ്ണിൻ്റെ ലവർ, he works in a construction company and he is the leader of the trade union. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക. ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. Then he was jailed for 6 years in the island where Mandela was also imprisoned during apartheid. Nelson Mandela, അതായത് the one who fought for the freedom struggle in South Africa, one who fought against the apartheid system. They were actually, in the previous video I talked about the island where they used to be jailed as such. We saw the photo also. So ആ ഐലൻഡിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കക്ഷിയും നമ്മളുടെ കഥാപാത്രവും എന്താണ്, he was also there for almost 6 years in the island. So that was considered to be a pride as such, getting to serve in the prison in that island as such. So that is the news cutting. There you go, of Nelson Mandela's imprisonment. Her imagination of the island is beautifully communicated. There were many restrictions in the island. Only one letter was delivered a month. അപ്പോൾ ഐലൻഡിന് എന്താണ് കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തൊരു, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് Guantanamo Bay, we have this particular island also under very strict restrictions. The conflict of the old and the new is also projected through the character of the husband, God not fighting back, etc. So husband also is considered to be, it is not her husband, by the way, it is her lover, right? They are not married, legally married yet. So
we see that her lover is also a kind of a typical new figure who is actually struggling for freedom. After the first 2 years, the family ultimately makes some money to meet the person serving imprisonment. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അതായത് 9 വർഷങ്ങളോളം എന്താണ് അവർ വേറിട്ട് താമസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 വർഷം, ആ 2 വർഷത്തിന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് അവർ പണമൊക്കെ സ്വരൂപിച്ചിട്ട് അവരെന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐലൻഡിലേക്ക് ആ പയ്യനൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പെണ്ണും പിന്നെ അവരുടെ പാരൻസൊക്കെ കൂടി എന്താണ് യാത്ര പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ദ ട്രാവൽ ഈസ് വിവിഡ്ലി നറേറ്റഡ് ബട്ട് ദേ കുഡ് നോട്ട് റീച്ച് ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദ ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ദ യങ് മൈൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ക്ലിയർലി ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഹിയർ. അപ്പം അവിടെ എന്താ എത്താൻ കാരണം, എന്താണ് എത്താതിരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we see that she forgot to get the permit to that particular island. അപ്പോൾ ആ ഐലൻഡ് പോകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, അതായത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണിന് ഇവരുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നെ അവസാനം എന്താണ് അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ, അതായത് they had brought some sweets and they had brought some biscuits to give him, and what they did was they actually gave it to other person who was traveling, who was okay with traveling, and asked him to give it to that particular lover. And the whole family was disappointed about the futile try that they had committed. And we see that his letters were the only source of hope for the narrator. After 5 years, he's planning to return home. Right. അപ്പം 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താണ് he's planning to return home as such. And his daughter is going to see him for the first time. And we see that even though they are not legally married, because of the condition that was prevalent in South Africa, we had marriages, we had live-in relationship like things, and they used to have a kind of live-in relationship, and his daughter is going to see him for the first time. So when he was jailed, that was when she had delivered her baby, and the baby was the child was going to see her father for the first time, and just like her peers in the school, അവരുടെ സഹപാഠികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ സ്കൂളിൽ എന്താണ് പുതിയ പുതിയ ആടുകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ പുതിയ ആടുകൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, അതേപോലെ എന്താണ് സ്വന്തം അച്ഛൻ വരുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിയും അവരുടെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞ് ബോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Right. All family members were eagerly waiting for his return, and he arrived on a Saturday. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏത് ദിവസമാണ് നമ്മളുടെ കഥാപാത്രം അറൈവ് ചെയ്യുന്നത്? സാറ്റർഡേ ആണ്. ആ സാറ്റർഡേൻ്റെ പ്രത്യേകത നോ സ്കൂളായിരുന്നു. ആൻഡ് he came along with his comrades. So comrades play a big part in his life actually, because he is associated with trade union. He is the leader of a trade union, right? And when he comes home, we see that the family members were astonished to see that he was having a lot of weight. He had put on weight, and he was clean and stout. He wore black shoes, he wore suit, and then we see that his behavior, അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കുറച്ച് സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് നറേറ്ററിന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദ നൈറ്റ്സ് വേ സ്ട്രേഞ്ച്. രാത്രികളിലൊക്കെ എന്താണ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫീലിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. നറേറ്റർ ഫെൽ ദാറ്റ് ഹി വാസൻറ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹെർ ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ആസ് ബിഫോർ. അപ്പോൾ കുറേ കാലം ജയിലിൽ വസിക്കുകയും ജയിലിലുള്ള ഇൻമേറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ആയിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യുവാവിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരുടെ എന്താണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം അത്ര വലിയ സുഖത്തിലായിരുന്നില്ല പോയിക്കൊണ്ട് നിന്നത്. ദ നറേറ്റർ കെപ്റ്റ് ഓൺ വെയിറ്റിംഗ് ടു ബ്രേക്ക് ദറ്റ് 5-year ഗ്യാപ്പ്.
നറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഷീ tried to wait and to break that 5-year gap as such, and she understand that he is changed, but he's something quite different from the farm villages, but they aren't sure of his thoughts. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പോലും, അവിടെ നാട്ടുകാർ പോലും എന്താണ് ഇയാളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇയാൾ പണ്ടത്തെ വ്യക്തിയല്ലല്ലോ, പണ്ട് കണ്ട് നമ്മൾ പരിചയമുള്ള ആളല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവർക്കും വരാൻ തുടങ്ങി. ഹി ഡസൻ ലുക്ക് ഫോർ എനി ജോബ് ഓൾസോ ആഫ്റ്റർ റിട്ടേണിങ് ഫ്രം പ്രിസൺ. പിന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ സംശയം വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ ജോലി പോലും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ്. റൈറ്റ്, ജയിലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്താണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി പോലും കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഹി വാസ് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ്. നൗ എം ക്യാപിറ്റലാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നെൽസൺ മണ്ടേലൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെൻറ്റിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ, അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് അപ്പാർത്തീഡ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റ്, ആ ഒരു സംഘടനയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ കഥാപാത്രം. And we see that comrades had paid regular visits to his home as such, and they treat the mother as the mother of all Africa, makes her sing songs. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ അമ്മനെ വിളിച്ചിട്ട് അമ്മനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദ മദർ ഓഫ് ഓൾ ആഫ്രിക്ക, ആഫ്രിക്കൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതായത് അത്രക്കും നേതാവിൻ്റെ അമ്മ ആയതുകൊണ്ട് അവരെ ആ നേതാവിൻ്റെ അമ്മനെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആര് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സഖാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കോംറേഡ്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നറേറ്റേഴ്സ് ഫാദർ ഈസ് അഫ്രെയ്ഡ് ഓഫ് ദി ബോയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുതലാളി, ആ വെളുത്ത വംശജത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുതലാളിയാണ് ബോയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. whether he would kick him out if he comes to know that his son-in-law is a political person from the island. അപ്പം സണ്ണില്ല മരുമകൻ ഈ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള പയ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഇവരുടെ വീടും കൂടിയൊക്കെ പോകുമോ, നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ആരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്? ഈ പെണ്ണിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട്. Right, so he's living with her family as such. He doesn't have family, his family is not there as such. Comrades exchange many ideas while the narrator keenly listens to all. Right, സഖാക്കൾ കുറേ ഐഡിയാസ്, അവർ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വെറുതെ കുത്തിരിക്കില്ല, രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ്. ആൻഡ് they had lots of ideas and stuff like that. And what about the narrator? She assumes that whatever he's saying is much more important than anything that they would ever share alone. They talked about big man and old man. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ they started talking in the political perspective, in the perspective of what freedom is all about in South Africa. എന്താണ് ഫ്രീഡം, എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീഡം ലഭിക്കേണ്ടത്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇൻ്റലക്ച്വലും വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വീടുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ദീസ് കോംറേഡ് ടോക്ക് ഓഫ് ആർ, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സഖാക്കൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ? ഒന്ന്, ഓർഗനൈസിങ് പീപ്പിൾ ഓൺ ദ ഫാംസ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് they talk about minimum wages. The third one is limitation of working hours. അവർ working hours ലിമിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. The right to strike is the right to protest against injustice. Right, അപ്പം സമരം നടത്താനുള്ള അവകാശം, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും. പിന്നെ ആനുവൽ ലീവ്, മെഡിക്കൽ ലീവിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് പതിവ്. പിന്നെ പെൻഷന്, ആക്സിഡൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതിന് പുറമേ കുറേ പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് അവർ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്നാണ് നറേറ്റർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പം കോംറേഡ്സ് സ്ഥിരം വരുത്തക്കാരെ, സ്ഥിരം വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ചർച്ചകൾ, മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് കഥയിൽ. The lover hasn't married the narrator, but narrator's second child carry
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. This one belongs to a new country. He'll build the freedom that we have fought for. അതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? ഈ നറേറ്ററിൻ്റെ, ലവറിൻ്റെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ യുവാവിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ദിസ് വണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ രണ്ടാം ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് ബിലോങ്സ് ടു എ ന്യൂ കൺട്രി. അവൻ എന്താണ്? ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടുള്ള രാജ്യം കാണും അവൻ വരുമ്പോൾ. ഹീൽ ബിൽഡ് ദ ഫ്രീഡം ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഫോട്ട് ഫോർ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പരിശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. The little girl also doesn't get enough time to get used to this man and he does not have much time for the family. അപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫാമിലി ടൈം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ ആകുമ്പോൾ ഫാമിലി ലൈഫ് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാറുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ആ പൊളിറ്റിക്സിൽ മൊത്തം ജനങ്ങളെ ഒരേപോലെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരേപോലെ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു നേതാവായിരുന്നു ആ വ്യക്തി. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സിന് ചെറിയ ചെറിയ സമയമില്ലായ്മ വരാൻ തുടങ്ങി. ഹീസ് ചേസിങ് സംതിങ് ദാറ്റ് നോ വൺ എൽസ് കുഡ് സീ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ഇയാൾ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടെന്നുള്ളത് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. റൈറ്റ്. At the end we see that the narrator is waiting for her husband to return back home and the wait is desperate as such. So we see that he's going on with the movement and the practice that is there in the movement, and he's seeking freedom from this strict apartheid system. അയാൾക്ക് അവരുടെ നേഷനാണ് എന്തിനേക്കാട്ടിയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത്, ഫാമിലിനെക്കാട്ടിയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബിക്കോസ് അയാൾ പുറമേ ഒരു എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ആ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ടൗണിൽ ജീവിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവിടുത്തെ ദുരിതങ്ങൾ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും അങ്ങനെ അയാളെ നേതാവാക്കുകയും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു നേതാവായിട്ട് ആൾക്കാരെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആ നേതാവിന് ഈ ഫാമിലി കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Right. So this is a very simple story that deals with how nation is and how nation freedom is sought after in different perspective. So with that we come to the end of the video. I hope that you have understood this small story. If you have any doubts, you can please post it in the comment box. Till then, it's me, Danish, signing off. Have a good day. Learn with Danish.